Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు నా వీడియోని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ని ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్న క్లాస్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ పార్ట్ 23rd. మన ఫస్ట్ బిట్. A solar cell is made up of option A silicon, option B titanium, option C magnesium, option D telephone. Answer వచ్చేసి option A silicon. Second bit. A solar cell converts option A heat energy into electrical energy, option B solar energy into electrical energy, option C heat energy into light energy, option D solar energy into light energy. Answer వచ్చేసి option B solar energy into electrical energy. Third bit. The cheapest plant in operating and maintenance is option A steam power plant, option B nuclear power plant, option C hydroelectric power plant, option D diesel power plant. Answer వచ్చేసి option C hydroelectric power plant. Fourth bit. Dash requires less space. Option A nuclear power plant, option B hydroelectric power plant, option C thermal power plant, option D diesel power plant. Answer వచ్చేసి option D diesel power plant. Fifth bit. The most suitable power plant for traffic signal lights is option A solar power plant, option B nuclear power plant, option C hydroelectric power plant, option D diesel power plant. Answer వచ్చేసి option A solar power plant. Sixth bit. Steam turbines are used in option A solar power plant, option B thermal power plant, option C hydroelectric power plant, option D diesel power plant. Answer వచ్చేసి option B thermal power plant. Seventh bit. Static electricity is produced due to option A light, option B magnetism, option C heat, option D friction. Answer వచ్చేసి option D friction. Eighth bit. Dash is used for the place where the continuous requirement of electricity is needed. Option A atomic power plant, option B gas power plant, option C diesel power plant, option D thermal power plant. Answer వచ్చేసి option C diesel power plant. Ninth bit. The most simple and clean plant is option A nuclear power plant, option B steam power plant, option C hydroelectric power plant, option D gas power plant. Answer వచ్చేసి option C hydroelectric power plant. 10th bit. In hydroelectric power plant, option A kinetic energy is converted into electrical energy, option B mechanical energy is converted into electrical energy, option C potential energy is converted into electrical energy, option D heat energy is converted into electrical energy. Answer వచ్చేసి option A kinetic energy is converted into electrical energy. 11th bit. Coal is used as fuel in dash. Option A atomic power plant, option B gas power plant, option C diesel power plant, option D thermal power plant. Answer వచ్చేసి option D thermal power plant. 12th bit. Subject tank is for the protection of dash. Option A dam, option B spillways, option C penstock, option D headworks. Answer వచ్చేసి option C penstock. 13th bit. Minimum quantity of fuel is required. Option A thermal power plant, option B nuclear power plant, option C hydroelectric power plant,
ఆప్షన్ డి డీజిల్ పవర్ ప్లాంట్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. 14th bit. Space required of a steam power station. Option A more than diesel power station. Option B equal to diesel power station. Option C less than diesel power station. Option D none of the above. Answer వచ్చేసి ఆప్షన్ A more than diesel power station. 15th bit. In thermal power plant, option A heat energy is converted into electrical energy. Option B electrical energy is converted into heat energy. Option C mechanical energy is converted into electrical energy. Option D potential energy is converted into electrical energy. Answer వచ్చేసి option A heat energy is converted into electrical energy. Thanks for watching.